traditional folk dance for the nomination on the world list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. The Biyelgee Mongolian folk dances originated and evolved among nomadic Mongols within small space of Mongolbiyelgee and nomads neighborhood, and particularly spread widely among ethnic groups inhabiting across Western Mongolia. Biyelgee has a long history and rich traditions of transmission from generation to generation to become as the court dance perfect ensemble during the time of Great Mongol Empire. Though Biyelgee follows the principles and features of the dancing arts to express human thoughts and emotions through body movements, gestures, and facial expressions, but possesses its own unique characteristics. Biyelgee dance dominantly combines swinging, shaking, waving, crossing and stretching movements of upper parts of the body, fist, hands, shoulders, chest, and head with beautiful, flexible, swift, and slow frequencies. This Biyelgee dancing rituals symbolize happiness, healthy, and wealthy life of families, children, and the whole community. Баруун Монголын олон угсаатны дундаас гарч ирсэн тэдний уран бүтээл юм. Хачин гоё нуглаа, татлаг, хаялга бүх сэтгэл зүрхээр энийг бүтээдэг Бiyelgeeчдийн асар их хөдөлмөр шингэсэн ийм ховор нандин урлаг. Biyelgeeч гэдэг нь аль 3-4 наснаас 70-80 хүртлээр биелдэг. Mongolians typically dance Biyelgee during festive events such as weddings, Naadam festivities, family and labor-related social practices, and celebrations for jointly enjoying community happiness and entertainment purposes. At the same time, Biyelgee closely associated with important celebrations and festivities, rituals and customs of everyday life of the Mongolian nomads. Одоо ер нь загчинд 13-ны биелэг гэж байсан юм аа. 13 яг гэдэг энэ хуруугаа ингэж хэрхэгсэн тоож биедэг тийм биелэг байсан баг. Тэр нь явсараад бугуйнд ороод, тохоонд ороод, мөрөндөө ороод ингэсэн нэг хин байг гэх үү? Баяд 7 биелэгтэй 4-5 биелэгтэй шиг тустай өөр юм харуулсан. Нэг нь аж байдлаа харуулсан, нэг нь одоо сайн сайхныг харуулсан. Тэр бүгдийг хольж хутгадаггүй. Энэ бүр бичгтэйгүй хууль өөрснөө. Одоо баяд бол хормогоо хөдлөхгүй гүн суугаад биелэх ёстой. Баяд гэхэд л нэг тийшээ ингэж хаялна. Ингээд гэж яхад дөрөвд нь саланг хоёр тийшээ хаялна. Загчингууд бол ширүүж хайн толгой хөдлөх ёсгүй. Баядуу жанам харын биелэг гээд хавиргаа хаялаад гар нь ингээд маш гоё торгуу загчингуудын нэг онцлог явдаг, алхадаг, твтээ бүр ингээд дуургыг үүсгэд тохооноос далаараа ингээд үе дамжиж ингэж өнгөрч биелдгээрээ өөр. Одоо баядын жороомор гэдэг чинь баруун Монголын биелгээний манлай биелэг. Тэр үе одоо жорооморыг сурсан байхад яг одоо Biyelgeeч ингэж хийж үздэг. Овс аймгийн зүүн говь сумын арслын цэдэн гэж өхөрчин тэрүүн шиг биелж байгаа хүн одоо байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр Biyelgeeч хүн гэдэг чинь нэг л юм аа. 3-4 наснаас аав ээжигээс сураад ингээд залгамжиж яваад бүр мэрэгжлийн хэлбэр төртөр хийдэг. Тэрийг дахиад хэн хийж чаддаггүй. Бүжигчин хүмүүсүүд чинь эрүүл мэнд сайтай л дээ. 80 настай эд гоё биелж байгаа. Би гэж юу хийж байгаа юм бэ? Биеэрээ хөдөлж биелэхэд сэтгэл нь дуулж өгөх ёстой. Хотонгууд ингэж биелнэ гэсэн бол тэр өөрсний намбал байдаг. Цацал гинэ одоо цүгөө өргөдөл цайгаа өргөд баруун Монголын тэр зан цаслаад цасаад ингэж биелдэг. Энэ чинь аж амьдралтайгаа цуг гарч ирсэн байдаг байхгүй юу? Биелсээр хагаад улам гоё болгодог. Өөрөө сэтгэж боддог. Тэг өөрснөө зохиодог байхгүй.
Biyelgee dancing clothes are valuable and unique artistic masterpiece, and Biyelgee dancers often perform in melodies of musical instruments such as ikul, tofshur, and moringhor. Дээр харлахаас хамгаалж ийм бүрхэл хийдэг, ийм сетгэр хармалгаа өмсдөг. Энэгээр нь авгаа гэж тодорхойлогддог. Энэ үсний үүд нь бол үсийг энэ дотор дүрж дагадаг шаа ингэж салваахаас нь хамгаалж нэгдүгээр, хоёрдугаар киртхаас нь хамгаалдаг. Цагаан өнгийн алчуурыг нүүр гарны алчуур гэж хийдэг. Энийг бол одоо тусны алчуур гэж хийдэг. Энийг бол көлсны алчуур гэж хийдэг. Энэ гурвыг холвсны холваасыг бэл гэж хэлдэг. Энэ токог дотор энэ суглаад авахар зэрэг энд сурвч зүйв. Тэгээд ямар нэгэн юм их хэрэг гарахар зэрэг токгоо суглаад утас зүйгээ гаргаад юмаа нууна. За манайда баядууд ийм нэг хавчаартай ийм хар готл дандаа уйж баг голд өмсдөг байсан. Дөрвдөд бол хөрн өнгөтэй улаадлага нь гаднаасаа нь улааддаг ийм дөрвөн улаан готл уйдаг байсан. Одоо ийшээ тургууд бол тавгийн ширэн цартаа иска току гэгээд ингээд өмсдөг. Ийм төвөгтэй маа. Undoubtedly, Biyelgee is regarded as the origin of Mongolian national dance, performing arts, and is prevalently inherited in the modern dance arts, which is clearly distinguished by Biyelgee uniqueness among dance forms of world nations. Nowadays, issues of reviving folk dance, Biyelgee, and transmitting to young generations have to be addressed urgently, because Biyelgee is in danger of disappearing as a result of 80 years under the communist ideology, suppressing national identity and traditional culture, in addition to intense globalization, urbanization, and internal migration, as well as modern pop culture attracted by youngsters in prevalence. Бiyelgeeч одоо Жамингуй, Загчны Банзай, миний үеийн 40, 50, 60, 70 оны мундаг гүдмэн Biyelgee-нийхээ юутай шингээд жаргасан шүү дээ. Тэгтээ одооны Biyelgeed ихэнх нь залуу болсон байхгүй. Тийм учраас Biyelgee-ний нам төр алга болох гээд байгаа. Хуурдж байгаа. Нэг ангид 20 хэдэн хүүхэд байгаа тэндээс нэг юм уу, хоёр эсвэл юу ч байхгүй. Ийм л төгсдөг байхгүй. Ер нь бол дэлхийн өвд бүртгүүлсэн зөв юм байна тийм. Маш зөв. Энийг чинь төлөө бүртгүүл хийсэн гэж хичнээн их бодно. Би одоо энд хичнээн хашгираад яах вэ? Та нар минь одоо ингэж яагаад би харин ёстой маш их дуртай баяртай байна. Consequently, this valuable and unique art expression falls at the edge of extinction if urgent measures will not be taken to save and safeguard it as soon as possible. Therefore, we must commit ourselves a sacred duty to support the few survived Biyelgee bearers in Ofs, Hoft, and binary guidance, and so provide favorable conditions to teach and transmit Biyelgee dancing techniques and skills to our young generations. For the nomination on the world list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. This documentary film is produced jointly by the UNESCO National Commission in Mongolia, the Association of Mongolian Studies, the Mongolian Traditional Biyelgee Association, and Mel Studio, 2009.